Hey there, welcome to British Medical Language Center and welcome to English with Rocky Sir. Hey! আজকে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে health related words and phrases. আজকের ফ্রেজটা হচ্ছে টান this one to black out. To black out. Black out? এটার মানে কি? হ্যাঁ, এটার একটা সুন্দর মিনিং আছে. কিন্তু সেটা দরকার নেই আপনার. জানতে হবে? ওকে. এটার মিনিং হচ্ছে এমন to lose consciousness. To lose consciousness. মানে আপনি consciousness কি হচ্ছে লুজ করে ফেলেছেন. To lose consciousness. So sad. তাহলে एग्जांपल দেখে নিই তাহলে বাক্যর মিনিংটা মানে ফ্রেজের মিনিংটা খুব ভালোভাবে পেয়ে যাবেন. Let's say this one. I blacked out before my final exam because I was too worried about it. আমি আবার বলছি. I blacked out before my final exam because I was too worried about it. মানে ফাইনাল এক্সামের আগে আপনি কি বম হয়ে গেছিলেন মানে কি টেনশনে. এটা হচ্ছে অধিকাংশ স্টুডেন্ট এমনই হয়. বাই দ্য ওয়ে এটা হওয়া যাবে না. আচ্ছা চলুন পরবর্তী এক্সাম্পলটা শিখে নেই. পরবর্তী এক্সাম্পলটা হচ্ছে এইটা. She blacked out last night because she had a test. একই বিষয়. She blacked out last night because she had a test. মানে এক্সামের কথা শুনলে সব ডারা. Well guys, if you like this lovely video, why don't you subscribe our channel? Just do it. And meet you in the real class. Oh sorry, don't forget to hit the subscribe button. Bye.